ver, mi gente. Por lo que vamos a platicar hoy en este 2026 toca la fibra profunda de la resiliencia humana, la capacidad de reconstruirse cuando el mundo parece haber cuidado. Existe un miedo atrás, un paver que nos hila los anger y es el miedo a la soledad, el miedo a sentir que no tenemos una red de seguridad, uno hay un hombro don lograr o una mano que nos levante cuando el destino nos pega, una de esas revolcadas que nos dejan en aliento. Sassy es un sentimiento de orfandad emocional que puede hundar al fuerte si no yin los herramientas adecuadas. Chihuahua. Haces cuando la gente en la que confías te da la espalda. Chihuahua. Haces cuando los hijos se van, la pareja se alea. O los amigos de toda la vida desaparecen cuando el barco empieza a hundirse. Hazme el reverendo favor, muchos se sienten al immerse las heridas, acuellarse de la ingratitud humana y a esperar que alguien por milagro lega rescatarlos de su miseria, pero te tengo una noticia que te va a mover todas las neuronas y el rescate que, esperando no va a venir de afuera. En este 2026 la avanzada y la espiritualidad profunda coinciden en que la fuerza grande el universo habita en el silencio de tu propio ser, pero para activar latines cuidar de buscar muletas en personas que a veces no pueden ni con su propia vida y es fundamental que te cuides a ver este mensaje completo porque vamos a desmenuzar el proceso para convertirte en tu propio aliado incondicional. La principal para no perderse ni un segundo es que la dependencia emocional es la segura que existe. Y hoy te voy a dar las slaves para que abrazes a celda. Si tú aprendes a estar contigo, si aprendes a validar tu propio esfuerzos en esperar el aplauso ajeno, te vuelves invencible. Al finalizar este discurso, vas a entender que estar solo no es un castigo del destino, sino la oportunidad gloriosa para conocer al gigante que vive dentro de ti y que ha estado dormido esperando que dejes de pedir permiso para brillar. Hablaremos del poder de la rutina personal y de la efiena no mismo es el motor que arranca incluso en la noche oscura. Ver este discurso es un acto de amor propio y de contra la no se trata de volver sonar mitad amargado, se trata de ser una persona tan completa que la presencia de los si un regalo, pero su ausencia no si una tragedia, nimo que hoy vas a descubrir que tienes todo lo que necesitas para salir adelante, porque Dios no te puso en este mundo para que fueras la sombra de nadie, sino para que fueras tu propia luz. Chihuahua. Gusto. Chihuahua. Placer y. Chihuahua, saludarte, hoy te voy a decir una cosa que te va a sacudir el alma, sí. Esperando que alguien lega salvarte la vida. Yes que. No te has dado cuenta de que el Salvador te. Mirando desde el espejo cada mañana, sas eres de los que sienten que en el apoyo de los. ¿No valen nada? O de los que se hundiendo en la tristeza porque se sienten abandonados? Hazme el favor, si sientes que te falta fuerza porque no tienes a nadie a tu lado, te urges escuchar esto, hoy te voy a revelar. Activar tu poder interno para salir adelante por tu cuenta y con la frente muy en alto, si quieres dejar de ser la de la soledad y convertirte en el arquitecto de tu propia victoria. Conmigo. Nimo que iniciamos, vamos a empezar con el punto de partida de toda. Y de toda fortaleza real, y te lo digo con una claridad que me nace de haber visto a tantas personas mendigando un muy bien hecho un chihuahua. Orgulloso me siento de ti un yo te apoyo para poder dar un solo paso en la vida, tienes que convertirla en tu escudo indestructible y dejar de ser un limosnero de la agina, sas. Mi gente, porque esto en este pleno 2026 es el requisito indispensable. Para sobrevivir y triunfar en un mundo que a veces parece haber perdido la de la haver dime una cosa de
Tiempo leves deteniendo tus sueños, tus proyectos, tus ganas de emprender o incluso tú. Porque sientes que nadie te acaparas? Veces has dejado de intentar algo que te apasiona porque tus hijos no te apoyaron, o tu pareja no te. O tus amigos te dijeron que ya. Muy viejo para eso o que no es el momento, hazme el reverendo favor, lo que sucede es que hemos crecido con la idea. Y destructiva de que el valor de nuestras acciones depende exclusivamente del aplauso de los ciudadanos. Era tan garrafal commit mosal poner nuestra paz en menos de gente que a veces ni siquiera sabe. Ciudadanos. Hacer con su propia existencia ni con sus propios miedos en la de la resiliencia. Avanzada la es esa capacidad sagrada de decirte ti mismo con una voz firme y lina de amor, lo que estoy haciendo es correcto, es valioso y yo me siento profundamente orgulloso de mi esfuerzo, independientemente de si el resto del mundo se entera. Dice te pone un comentario en redes socials o dice alguien te da una palmada en la espalda. Dios, hey personas hoy en QC no suben su logro, su comida o su viaje a las plataformas digitales y reciben 1000 likes, sienten que no vivieron nada, que su experiencia no, o que su no es real, sas. Chiche, esclavitud tan moderna, tan agotadora y tan triste es vivir para la mirada del otro. Cuando nadie. A tu lado, cuando el silencio es tu. Comparo de cuarto, tu vas internet yin que de yardieser tu peer us para convertirse en tu major entrenadora. Teens que aprender a ser tu propio parista, tu propio fan. No, el director de tu propia orquesta, sí. Tu. Esperas a que alguien de afuera ti. Todo. Permiso de sentirte exitoso la. Entregando el control remoto de tus emociones y de tu felicidad a personas que muchas veces no tienen el menor. En tu bienestar o que. Demasiado ocupadas con sus propios dramas, autovalidar si es blinder tu autoestima contra el desprecio, contra la indiferencia helada y contra el olvido de los. Hazme el favor, mira a esas personas que se hunden en él. De la amargura diciendo. Es que nadie me entiende, es que a nadie la importa mi lucha, por eso no salgo adelante, sas. Chiche. Excusa tan barata white an. Para justificar la mediocridad o la falta de ganas, la falta de los. No es un insuperable, es simplemente un filtro del destino, que ayuda a dar cuenta de que tu camino es tuyo y de nadie. Y que no necesitas que nadie lo valide para que sea real. En este 2026 tenemos que entender por fin que la soledad no es un calabozo, es el campo de entrenamiento intenso y efectivo para forjar el. Cuando solo while logras algo, por pequeño que sea el. Yes doble, yes triple, yes infinito, porque no hubo nadie que te empuyara, no hubo nadie que te prestara dinero, no hubo nadie que te dijera que, todo, fewest el motor, todo, fewest el combustible y, todo, fewest el piloto, aprendí a mirarte al espejo cada noche y decir con honestidad, estoy orgulloso de ti por haber aguantado esta tormentas inquabrarte, por haber levantado hoy, aunque el alma te pesaba, y por seguir, aunque el mundo entero parezca haber guardado silencio. Esa es la verdadera fuerza que nadie te puede rebatir, la tequita es a hambre insatiable de. Y da una saciedad interna que te permite caminar con la frente muy en alto, sin importar si vas solo o acampado, muchos me, con un nudo en la garganta. Pero es que se siente muy feo, duel mucho que a las personas que yo. Quiero no les import lo que yo hago o lo que yo sufro, sas, claro que se siente feo, claro que duel. Somos seres socials por dicio divino y nos gusta el reconocimiento, nos nutre el afecto, pero, bien lo que te voy a decir. Una cosa es que el apoyo si deseable y otra muy distinta es que sin necesario para respirar.
Teutu. Puids viver y viver muy bien sin el reconocimiento de los. Pero te seguro que te vas a morir en vida si sigues viviendo sin el tuyo propio, cuando. Teutu. Aprendiz a validarte, digas días un mendigo emotional cuvop or las esquinas con el platito en la mano pidiendo un poquito de. Por favor, un poquito de amor, aunque si de sabras, te vuelves una persona. Y poderosa porque tu seguridad no depende de factores externos que cambian como el clima. Al final del. Cuando se apagan las luces y se acaba el ruido la. Persona con la que vas a estar desde el primer suspiro hasta el. Yes contigo mismo. No crees que ya va siendo hora de cuiza. Si la. Fuerte la. Sana lil de todas las cutines? Hazme el favor. Q2 Veda es una obra de teatro magistral dond. Teutu. Eres el autor, el director, y el actor principal. Si la sala. Lina de gente aplaudiendo y gritando bravo. Chiueche. Bueno, se disfruta, se agradece y se celebra. Pero si por azares del destino la sala. Y solo he ico, la obra yin ser igual de profesional, igual de apasionada y igual de magistral, porque importante, el que paga la entrada. Cara con su propio tiempo ers. Teutu. Mismo, durante las 48 horas, cada vez que hagas algo bien, des preparar un desayuno nutritivo hasta terminar un informe. O simplemente mantener la calma ante una. Quiero que te detengas un segundo, pongas tu mano en el. Y te digas ete mismo con toda la. Bien hecho. Muy bien, guerrera. No esperes a que tu hijo lo note, no esperes a que tu jefe te felicite, no esperes a que tu pareja te lo reconozca. Como al empezar a validarte. Teutu. De forma constante y sin necesidad ansiosa de que los. Lo hagan empieza a desvanecerse, te vas a sentir. Ligero. Dueo de tus actos y con una paz que nadie, absolutamente nadie, te va a poder arrebatar, entiende esto, mi gente, la ESL. Real contra la amargura del abandono y contra el veneno del recazo, si te sientes abandonado y es porque inconscientemente pusiste las leves de tu bienestar en bolsillos ajenos, recupera esas leves hoy mismo. Teutu. Veils por lo que eres, por tu historia llena de batallas ganadas en silencio, por tus cicatrices que son medallas de guerra y por tu capacidad inmensa de amar, no por él. De personas que se sienten hoy contigo a la mesa, la madurez emocional no es otra cosa que la capacidad de ser tu propio mayor amigo y tu mentor. Sabio. Con la misma. Con la misma paciencia y con el mismo entusiasmo desbordante con que. Alguien que amas profundamente y que sabes que. Pasando por un mal momento. Teutu. Es apoyo que tanto la mendigas al mundo. Teutu. Tienes la autoridad moral y espiritual para declararte victorioso hoy mismos en pedir permiso en edi, muchos hijos, muchas parejas o muchos amigos se alejan en los momentos. Porque no saben lidiar con el dolor ajeno o porque sus propios miedos los paralizan, sas no los juzgues con odio, a lo mejor simplemente no tienen las herramientas emocionales para estar. Pero que su alejamiento no sea el pretexto para tu hundimiento, si eres de los que, caminando solos en este momento, provecha este desierto para reconstruir tus cimientos con roca, no con arena de una casa construida sobre los alagos de los. Sé si con cualquier vientecito de, pero una vida construida sobre la, aguanta hasta el terremoto, devastator. Teutu. Eres un roble milenario, no una rama seca que se quiebra al primer contacto, mantente firme en tu verdad y en tu valor, identifica hoy mismo esa meta, es pasati empo o es suyo que abandonaste porque digist que nadie te, y, hoy mismo con fuerza que nunca, no necesitas que nadie cree en tu proyecto para empezarlo, solo necesitas creer. Teutu. En
para que el universo conspira a tu favor. Toma el mando absoluto de tu propia. Como aldear de esperar el aplauso externo, tu fuerza interna se va a multiplicar de forma milagrosa. La importante, la que da el suyo reparador, while la paz en el alma, es la que das. Tuutu. Cuando cierras los ojos y sabes que diste lo major dti, aunque nadie estuviera mirando, pont las pilas, blinda tu. Con otro respeto. De seguridad y recuerda siempre que. Tuutu. Eres el milagro. Grandi tu propia vida y que no necesitas el permiso de nadie para salir adelante. Para ser feliz y para brillar con toda la intensidad de tu alma, autovalidar y a triunfar por tu lazies inmensa y. Tuutu. Eres. Que suficiente para conquistar el mundo entero. Con el segundo punto de esta estrategia de personal y. Pork. Y es donde vamos a separar a los que sufren de los que crecen. Tienes que aprender a convertir la soledad dolorosa en una soledad gloriosa y productiva. Sas. Bien, mi gente, porque en este 2026 la diferencia entre estas dos palabras es la diferencia entre vivir en una emocional o vivir en un santuario de paz, a vivir de una cosa de tuutu. Eres de los que no pueden estar 5 minutos sin ruido, sin la prenda o sin estar revisando el para ver si alguien te. Eres de los que sienten que si no hay nadie en casa, las paredes se te vienen encima y el silencio te grita tus fracasos, hazme el reverendo favor, lo que te pasa es que la tienes miedo a la soledad por lo confundís con el abandono, la soledad es el de los. Pero la salata es la plenitud de ti mismo. Cuando tú aprendes a disfrutar de tu propia compa. Cuando te sees bien, cuando te diviertes contigo mismo, dejas de ser una persona necesitada para convertirte en una persona decidida. Nadie quiere estar con alguien que no soporta estar consigo mismo. Chiueche, fuerte, pero. Chiueche, real en la de la alta. La salata de ese estado donde estar solo es una de bienestar y no una condena del destino. Dios. Hey gente que prefiere estar en una. Aguantando desprecios, infidelidades o indiferencias con tal de no estar solos, sas. Chiueche. Mido tan paralizante al riso. Diciendo que cualquier compa. Porpid rida que. Veil. Que. Tuutu. Convertir la soledad en solitud significa que. Tuutu. Te conviertes en tu major cita. Significa que te preparas una cena deliciosa, aunque nadie. La via a probar, que te vistes guapo o guapa, aunque nadie te via a ver, que pones la. Que te gusta y no la que los. Imponen, la salata es el espacio donde se gestan las grandes ideas. Donde se cura el. Y donde recuperas la. Que el mundo te roba. Si no sabes estar solo, no sabes estar con nadie, porque siempre. Buscando que el otro leen los jucos que. Tuutu. No has querido lener, hazme el favor.